Pasaylua na lahi ning atong setup karong buntag kay doon natay espesyal nga bisita. Doon natay interviewon karong buntag niya. Di man nato ma-accommodate tungod sa limitado namo nga technical skill sa atong karaan nga setup. So lahi ni ang atong setup ug hinaut inyo masabtan kining atong mga technical limitations niya pata sa learning curve sa atong live streaming sa Sibia TV. Pero nagkasalamat si Ma'am Ellen Calog mo'y labing una nga viewer nato nga nakapadangat sa iyang mensahe. Happy Friday, sigo ni Ma'am Ellen. Have a wonderful weekend ahead. Be safe and stay healthy. O kanang maong mensahe para natong tanan. Ang atong espesyal nga bisita karong buntaga, nya palihog kung doon mo'y gustong ipangutana niya, mao ang ambassador sa Canada para sa Pilipinas. Niya siya sa Cebu karong adlaw aron pakigtagbo sa nakalilain nga mga sektor ug lipay ta ilang gipili ang Sibia TV nga usa sa ilang pakighinabian aron nga makasukod sila unsay mga pangutana sa mga Subuanon sa atong katawhan mahitungod sa immigration, mahitungod sa labor, mahitungod sa employment opportunities, business opportunities sa Canada. Ug labi na gyud nga doon sila visa application center nga gitukod dinhi sa ato sa Cebu. So atong ikauban karong taud-taud si Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur. Ug siya mo responsable nganong lahi ang atong setup karong buntaga busa pasaylua kining atong technical limitation maura ni among maabot sa limitado nato nga technical capability. Pero sa dili pa nato ikauban si Ambassador MacArthur, ari una ta sa atong naandan nga gimbuhaton sa atong Baruganan sa Sibia TV. Hinaot nga magkadimao ni mao ni ang atong Sibia TV headlines. Ang pagsubay sa labing dagko nga mga panghitabo ug pagsuway pagtugkad unsay ilang kahulugan sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao na ni ang atong Sibia TV headlines. Kumusta man mo karong buntaga? Hinaut makasabot mo sa lahi nato nga look karong buntag, pero dili man importante ang form, di ba? Mas importante ang substance. Unahon nato ang atong kahimtang sa panahon. Sigon sa pag-asa doon natin patak-patak kapag uwan din sa Cebu o sa Kalayaan o sa Kabisayan. Nakalimtan na itong Kabisayan na dito sa Kalayaan tungod sa easterlies o sa amihan. But mainly din sa ato sa Cebu o sa Kabisayan, localized thunderstorms. Mo hinungdan sa atong pag-uwan-uwan, pagpanugdog o pagpangilat. Although tagsara kaayo. Tibok adlaw sa niaging duha na kaadlaw, way uwan. There is amo sa Bukirang Barangay sa Kasili, sa Konsolasyon sa amihan ng Cebu, perting inita, perting alimuuta. Pero sigon sa pag-asa, ang amihan mo pasuwabi diha sa Kalayaan Island Group. Yes, People's Republic of China, ang Kalayaan kabahin sa among nasudnong teritoryo. O bisan unsa inyong nadunggan sa Malacañang, tuuhi palihog nga ang katawhan Pilipinhon determinado nga manalipod sa among nasudnong soberenya. Sa atong pagsusi sa industriya sa lana, nga nipingit na ang kasagaran sa atong katawhan, labi na atong transport groups tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Na may balita gikan sa Kongreso, aprobado na sa House Ways and Means Committee ang pagsuspenso sa excise tax sa krudo, sa kerosene o sa liquefied petroleum gas. Natong klarohon na pa na sa committee level. Tukion pa na sa plenaryo sa di pa na mapasar sa House of Representatives. Og bicameral man ang atong legislature, dili ra ang House may magbuot pagsuspenso sa excise tax. Kinahanglan dunay counterpart bill ang Senado. Although ay problema sa Senado kay daan naman ang mga senador nga niauhag sab nga suspensohon ang excise tax. Ang proposal sa House Ways and Means Committee gipanguluhan ni Kongresista Joey Salceda nga unom ka buwan ang suspension sa tanang excise tax ato ba zero ang buhis nga kolektahon sa gobyerno sa excise tax gikan sa krudo, sa kerosene o sa LPG. Nag-iisip nga mao'y gikonsumo sa labing kabus nga mga konsumidor. Gamay ra kaayo ang premium gasoline wa gid gani las way suspenso padayon ang pagkolekta sa excise tax. Sa presumption nga ang premium gasoline gikonsumo sa mas adunahan nga mga motorista o mga konsumidor. O kumusta atong bag-o mga kaso sa COVID-19? Ani ang atong COVID tracker? Sigon sa Department of Health sa Central Visayas, niabot og 125 ang bag-o mga kaso sa COVID-19 dinhi sa
Central Visayas nga ilang na verify o gi-report gahapon adlaw Nobyembre 11. Ang kinadaghanan sa bag-ong kaso gikan gihapon sa Negros Oriental pero makadasig ni us-us na menos na sa gatos ang mga kaso sa Negros Oriental ni abot og 65. Ang Cebu province mo ikaduha na dunay 21 ka bag-ong kaso sa COVID-19, ikatuto ang Bohol dunay 11 ka bag-ong kaso, ikaupat ang Siquijor dunay 10 ka bag-ong kaso sa COVID-19, ikalima ang Cebu City dunay ka bag-ong kaso sa COVID-19, ikaunom ang siyudad sa Lapu-Lapu dunay 7 ug ikapito ang siyudad sa Mandaue nga dunay 2 ka bag-ong kaso sa COVID-19. Dunay na po nga namatay sa Negros Oriental tungod sa COVID-19 pero ang upat baklag. Ang duha namatay ni agi pang buwan sa Setyembre. Sa tupad duha ka buwan na ang nilabay, samtang laing duha namatay sa niagi pang buwan sa Oktubre. Ang maibalita ni us-us baliktag 5% ang atong positivity rate sa COVID-19 sa mga PCR tests nga gi-report sa Department of Health kahapong adlaw Nobyembre 11, 125 ang nagpositibo sa 2,505 ka mga swab samples. Gamay ra na, katunga ra gani na sa atong naandan nga tagkapin 5,000, pero sa kaubos sa atong positivity rate, posible nga tungod na sa pagmenos na sa tinakdanay, pagtidlom na gyud sa bag-o mga kaso sa COVID-19 dinhi sa atong lataran sa Central Visayas. Sinaut magpadayon sa mosunod nga mga adlaw. Ni ang mas labas nga mga numero sa Vicente Soto Memorial Medical Center, niing kung mas labas kay mga numero ni as of yesterday. Kadtong mga numero sa Department of Health are at least 2 days old. Matud sa Vicente Soto Memorial Medical Center, 2% ang positivity rate sa ilang PCR testing gahapon. 20 ang nagpositibo sa 990 ka mga swab samples sa PCR testing nga gipahigayon sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ug timani ang Vicente Soto maoy nagmaintain sa ikaduhang labing dako nga molecular laboratory sa tibok rehiyon sa Central Visayas. Ang kinadak-an of course mao ang molecular laboratory nga naa sa mahimutang sa compound sa Department of Health. Dool ra sab sa Vicente Soto, dool ra sa Fuente Osmeña Rotonda sa uptown area sa Cebu City. Ug mao ni ang nasudnong hulagway sa bag-o mga kaso sa COVID-19 gi-report sa Central Office sa Department of Health gahapong adlaw Nobyembre 11. Less than 2,000 ang atong bag-o mga kaso, 1,942. Pero daghan gihapon ang patay, 142. Ang patay 28,660 ang active cases. Kinaubsan ni sukad Pebrero 22. Ug tan-awa ang atong positivity rate, perti nagyong ubusa. 4.9% na lang. Ubos sa 5% sa ikaduhang sunod-sunod nga adlaw. Hinaot ato ning masustinihan, padayon pagyud nga us-us ang bag-o mga kaso, ang positivity rate, ang active cases sa tibuok Pilipinas. Pero niya na sa isayop nga gi-report ang Department of Health. Matod sa DOH, doon na sila dugang 60 kapatay. Suwa nila iipon sa ihap sa patay kay kung iipon nila ang kapin na sab 200, maalarma na sabta. So gibuwag nila ang 142 kapatay nga ilang na-verify gahapon o i-report gahapon o kining 60 kapatay nga adto ra untang Nobyembre 8 pero wa ma-report tungod sa technical difficulties na sab sa COVID kaya kanang database sa Department of Health ambot kanu sa pagina maayo. Apil aning 60 ka patay nga wa ma-report sa COVID kaya mao ang 37 ka nasaypan nga recoveries. Meaning, kining 37 gideklarar nila nga nangaayo na upon verification patay di ay. Ambot hangtod karon way tan-aw ra na ilang explanation, wa gyud bisan usa ka phrase na lang sa pagpasabot nganong kanunay magyong masaypan ang recoveries, ang patay nga recoveries. Nganong magsobrahan man gyud kanunay ang ihap sa recoveries, nganong makuwangan man gyud most of the time ang ihap sa mga nangamatay. Doon na ba'y bias ang code nga nag-govern sa COVID kaya? Hinaot way Malaysia? Kining sa yupa kay since day one of the pandemic mauna ning sa yupa wa pa nila makurhii hangtod karon
mura ning allergy, mura ning sakit sa Department of Health nga doon na bakuna batok sa COVID-19, wa pa sila kakita og tambal. Murag di madag paracetamol kining sakita sa saypanan, paghatag sa opisyal nga ihap sa mga kaso sa COVID-19 dinhi sa ato. Kumusta ang atong pagpamakuna? Ano ang atong bakuna tracker? Naiauhag ang Department of Health og hinaut paminaw ni mga mayor sa mga syudad o sa mga lungsod. Matod sa DOH, makatabang sa pagpamakuna kung himuong sayon ang requirement sa pagpamakuna. Kay usa sa na-trace sa Department of Health nganong langay ang pagpamakuna, mao ang kadaghan sa requirements. Kutik-kutihan kaayo ang mga local government units, di pa mosugot og walk-in, dili mo sugot nga kuwangan ang mga dokumento. Matod sa Department of Health, igo na ang valid ID. Kung mahimo sa tanang vaccination sites, valid ID na lay pangayuon. O kung dunay comorbidities, pangayuan og medical certificate nga luwas siyang bakunahan despite his or her comorbidities. So hunungon na sa atong mga mayor nga mura ba sila magpapresyo, murag sila na hinuoy naglisod-lisod sa atong katawhan sa pagpabakuna. So bisan unsang orasa na ibadagsa dias vaccination site, bakunahan. Kana bitong pangayo pag barangay clearance dito, mulupyo ba ka ng barangay? Pastilan, gusto maghatang mamakuna o mga Pilipino, bisag asa pa sila barangay, bisag tagadiin pa ni sila. Suma, sa ubang kanasuran nga malampuson kaayo ang ilang pagpamakuna. Dito sa Chile, for example, mulupyo siya sa usa ka probinsya. Atol sa pagpamakuna, doon na siya kabilinggan, doon na siya lakaw, dito sa layo kay nga probinsya, gibakunahan siya. Wa siya papauli silang probinsya arong bakunahan. Kay ang tuyo sa Chile, ang tuyo sa ubang kanasuran, mabakunahan ang tanang katawhan, or at least 90% of its population. Ug dili na nimo makabot kung imo pang istriktuhon ng mga tao, ang bakuna diri sa Bohol para sa bulanon ra ha. Ang bakuna diri sa Mandawi para Mandawi ra ha, na naman kas mabolo, wa na kay apil diri. Ang bakuna sa Minglanilla para Minglanilla ra ha, naga na ka. Pauli ditong Mayor Christine Chong, wa kay apil diri. Hinaot dili na ingon ana ang attitude sa atong mga local government units kay nakiglumba ta sa panahon mo expire ng atong mga bakuna, binilyon ka pesos ang atong alkanse kung dili na nato madapat. Unya minilyon sa atong mga Pilipino na mahikawan sa proteksyon na pamatud-ang kinakusgan nga panagang batok sa COVID-19, namely ang atong mga bakuna. Malipay yung balita, ang Bugo City ug ang Konsolasyon nagsugod na sa ilang pagpamakuna. Ang Bugo City gahapon nagsugod sila pagpamakuna sa mga bata nga nagpangidulog 12 ngadto sa 17. Among lungsod sa Konsolasyon karong adlaw, Biyernes, Nobyembre 12, magsugod ang pagpamakuna ana sa second floor sa SM City Konsolasyon. Atensyon mga ginikanan o mga kabataan, papabakuna na mo diri sa Lasyon o hinaot paminawon ni Mayor Joy Aligado, doktor man ni siya, ang tambag sa Department of Health nga himuong sayon ang pagpabakuna. Na kung mahimo valid ID lang ang ipresentar o kung dunay comorbidities, medical certificate nga luwas siyang bakunahan. Aron mas paspas, mas lapad ang atong pagpamakuna, mas daghang konsolasyonanon ang atong mapanalipdan gikan sa COVID-19. Mas importante ang paspas nga pagpamakuna kaysa binuang nga mga panginahanglan sa burokrasya. Example sa mga nasod nga nangisog na sa pagpamakuna, ang Austria. Kalma man kining Austria sa pagpamakuna, but for the first time, niingon ang Austria, mopahamtang sila og lockdown against the unvaccinated. Ang mga way bakuna ra maoy ilang i-lockdown. Meaning, ang mga way bakuna dili nila pagawason sa ilang mga panimay. Karon dito sa Australia, ang mga way bakuna di kasud sa ilang mga sinihan, di kasud sa mga restaurants, di kasud sa mga business establishments. Pero nisulbong ang bag-ong mga kaso sa COVID-19 dito sa Austria. O kasagaran sa sulbong dito nahitabo sa mga lugar nga way nagpabakuna. Kay diha gud sa Austria, doon na sila rightist nga opposition party. Partido sa politika nga mga tuohon nangampanya against vaccination. Nya nakumbinser ang ilang mga dumadapig, murag Trump, murag si kanhi Presidente Donald Trump sa Estados Unidos nga kasagaran sa iyang bailiwicks, kasagaran sa iyang mga red states, wa sa magpabakuna ug maunay gisulbungan sa bag-o mga kaso labi na niadtong height sa Delta. Mao sa rin nahitabo sa Austria. So hinaot,
Magpabakuna na lang ta sa di pa mapugos ang gobyerno pagdangop, paghimo o mas drastic nga mga lakang. Kumusta atong paningkamot paghawas na gikan sa COVID-19? Niay may balita ang Department of Interior and Local Governments DILG sa mga manay-gunay. Gitugutan na ang pagpanaygon karong tuiga. Ambot ang Cebu City nagpagahi-gahi, dili ko na tugutan ang pagpanaygon, pero ang muyamar na ganing DILG mas mahadlok ning mga mayor. Kay kiha mang dayon na ihulga ni DILG Secretary Eduardo Anyo kinsa ang magpagahi-gahi niya. Mato ni Anyo, ubos na kaayo ang mga kaso sa COVID-19, nganong dili man nato hatagan og bisan gamay na lang nga semblance sa normalcy ang atong Pasko karong tuiga. So ang kapulisan niingon dugangan nila ang patrolya sa kadalanan karon nga gitugutan na ang mga manay-gunay sa mga Alert Level 2 o sa Alert Level 1 areas sa Pilipinas. O posibleng makatabang ni nato paghawas gikan sa COVID-19, gipahibaw sa Professional Regulations Commission nga doon natay brand new nga mga doktor nga makatabang sa atong mga pasyente sa COVID-19. 1,677 ang atong brand new nga mga doktor. Sila'y nakapasar sa 2,302 nga nikuha sa Physician Licensure Exam adtong Nobyembre 1 ug 2. Pasilaw nasayop na typo na November 1 ug 2. Dito itaw sila mga lagkalag sa mga examination centers. 73% ang passing percentage sa atong mga doktor. Nagdominar sa top 10 mga graduado sa University of the Philippines, Manila, sa University of Santo Tomas. Sila mo kinadaghanan sa top 10. Way taga Subo nga nasud sa top 10 sa Physician Licensure Examination karong buwana. Congratulations sa itong brand new nga mga doktor. Hinaot, apil mos pangandam sa itong umaabot nga piniliay. Kumusta ang pangandam sa Commission on Elections? Na-fill up na ang ikapito nilang lingkuranan nga bakante for so long. Karon pa makatudlo si Presidente Rodrigo Duterte, ang iyang gitudlo mao si kanhi PCGG Commissioner Ray Bulay. Siya mo'y bulingkod, isip ikapito nga komisyonado sa COMELEC. Kini si Bulay nahimusan ning Chief Prosecutor sa siyudad sa Manila. O sud sa pila ka tuig nahimo siyang konsihal. In fact, nahimo siyang presidente sa Councilors League of the Philippines. So hinaot ka ng iyang lapad nga kasinatian sa politika o sa PCGG o sa Prosecution Service iyang magamit sa iyang paglingkod na isip komisyonado sa COMELEC. Kumusta ang atong pagpatuman sa atong balaod? Ang bag-o natong hepe sa Philippine National Police, nga mao'y labing taas nga opisyal sa kapulisan tigpatuman sa balaod, si Lieutenant General Leonardo Carlos, moasumer na siyang katungdanan karong adlaw Biyernes. Bispiras sa pagretiro siyang pulihan nga si Police General Guillermo Eleazar. Ugma pa, mag-56 anyos si Eleazar. Apan karong adlaw, bispira sa iyang pagretiro, moasumer na sa katungdanan aron pagsiguro sa continuity sa liderato sa PNP, ang incoming PNP Chief nga si Lieutenant General Leonardo Carlos. Inigretiro ni Police General Guillermo Eleazar, usara may general sa balaod sa PNP, ang kanang maong titulo, adto na ni Carlos, inig-promote na ni Presidente Rodrigo Duterte ni Leonardo Carlos isip full general siyang pagserbisyo, isip hepe sa Philippine National Police. Pero dali rasab kay ni serbisyo ni Carlos. Moritero sab siya unya sa Mayo sa sunod tuig. Mayo 8 pa gyud, bispira sa eleksyon sa sunod tuig ang iya retirement. Ambot nganong siya gitudlo ni Presidente Rodrigo Duterte nga kutobra bispira sa eleksyon. Doon na sa bagong hepe, inig-adlaw na sa eleksyon. Dili ba na makadisrupt? Dili ba na makahulga sa pagbantay sa kaligdong sa atong piniliay gikan sa mga pagpanghudlat, gikan sa terorismo, gikan sa mga binuang o mga maniobra sa mga politiko. O pagpatuman sa atong balaod, murag dunay wa matarong og katuog kagabi. Usa nila murag way klarong kinatulgan gabi. Kay nakugang ta ining maong balita gikan sa of the prosecutor OTP sa International Criminal Court sa The Hague sa Netherlands.
Wa nato mahibaw ni aging tuig pa diay gihatagan na og immunity sa Office of the Prosecutor sa International Criminal Court si Arturo Las Cañas. Kanang upawon nga naa sa litrato mao na si kanhi retiradong police officer Arturo Las Cañas. Nganong way tarong kinatulgan ka ng laing tao na asulagway, ining maong notisya kay si Las Cañas maoy self-confessed hitman sa Davao Death Squad. Siya ni testify atubangan sa Senado, naparin lang nakuha sa iyang testimonya sa International Criminal Court o gihatagan siyang immunity. Pasabot aning mong immunity, dili siya magukod sa mga kaso sa patay nga iyang giangkon, nga siya maoy gisugo ni Presidente Rodrigo Duterte sa siya pay mayor sa Davao pagpamatay. Atong kidudahan nga mga durugista o mga kaatbang sa siyudad sa Davao pinaagi sa original nga DDS, ang Davao Death Squad. Sa ato pa, mas gawas nun si Las Cañas, muhatag siyang testimonya atubangan sa International Criminal Court. Now, of course, mahimo siyang mapataka, pero subject man ni sa cross-examination. O professional na ang mga prosecutors, ang mga investigador sa ICC, mangita gid ng mga ebidensya, dili sulti lang. Mo'y basihan sa ilang mga desisyon, labi na, mo desider na sila kung ilan na bang ipadakop si Presidente Rodrigo Duterte. Kay karon nga nagsugod na ang formal investigation sa ICC sa mga pasangil sa crimes against humanity, mahimo nang ipadakop sa ICC si Presidente Rodrigo Duterte bisan unsang orasa. O kay di naman makiha si Las Cañas, mahimo pa gani siyang hatagan og proteksyon sa ICC. Kay daghan kay natinguha pag kuot o pagpatay aning Las Cañas, maniwa na ni siya igkita hangtod ning higayuna, pero ang nihatag day niya og tabang aron nga makatago mao si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. So kini Trillanes wasad ni atrasay. Iya sanggi atiman si Las Cañas aron magpadayon sa pagbarug batok sa iyang testimonya sa iya pang pagkapangu sa Davao Death Squad. Ang nagrekomendar nga hatagang immunity si Las Cañas mao si kanhi ICC Prosecutor Fatu Bensouda. Sa wa pa di siya moritero atong Hunyo, 6 months before sa iyang retirement, siya nihatag og immunity ni Las Cañas o gipirmahan ni Las Cañas ang iyang immunity Nobyembre pa sa niaging tuig. O kining laing prosecutor na inyo makita, mao na si Prosecutor Karim Khan sa ICC. Siya karon mo'y muduma sa formal nga investigasyon sa kasong gisugdan ni Bensouda sa pasangil sa crimes against humanity batok ni Presidente Rodrigo Duterte. Niauhag si Khan sa Duterte administration pagtabang sa investigasyon, although nitataw sab si Khan bisag di pamutabang ang Duterte administration, doon na sila mga paagi pagpadayon sa ilang investigasyon dinhi sa Pilipinas. Mahimo ganing ilang paluparon dito sa The Hague ang mga testigo aron mas gawas nun nga makahatag og dugang kasayuran nini mga pasangil sa bangis nga pinatyanay atol sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte sa pagbanos niya sa Malacañang sa 2016 o sa mga patay dito sa Davao pinagi sa Davao Death Squad sa siya pay mayor o vice mayor sa siyudad sa Davao sukad sa tuig 2011. Ang nakapait, kinis Las Cañas ni testify na ni Dennis Ato sa Senado, pero wa siya tuuhi sa Senate Committee on Public Order and Safety nga gipanguluhan ni Senador Ping Lacson adtong 2017. Upat ka tuig ang nilabay, niingon si Lacson why probative value ang testimonya ni Las Cañas. Klaro ko nung namakak si Las Cañas, nagbutang-butang ra si Las Cañas yung pasangil sa Davao Death Squad. Niadto, suod pa kay Lacson o si Presidente Rodrigo Duterte. Karon nga nideklarar na si Lacson nga independente na siya sa administrasyon, muhamok niya kini maong bagahe. Kung iya pang gituuhan si Las Cañas sa una, hagbay raon ta ning na-prosecute ang mga sakop sa Davao Death Squad. Dili man madutlag kiha kay doon na may presidential immunity si Presidente Rodrigo Duterte, pero at least ang iya mga sinugo ma-prosecute na unta kung gi-entertain pa lang ni Lacson ang testimonya o mga ebidensya ni Arturo Las Cañas, pero gisalikway ni Lacson si Las Cañas 4 years ago. 4 years later, magkapuliki ni Lacson og panubag sa mga pasangil atol na unya sa pagpangampanya unsaon man niya pangangkon og independence gikan sa Duterte administration nga 4 years ago sa kaso ni Las Cañas siya may main enabler, usa
sa mga main enablers sa extrajudicial killing sa laktod nga patay nga gipasugdahan sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. Niapay laing mohamok sa kinatulgan ni Presidente Rodrigo Duterte ang laing retiradong police officer nga si Eduardo Asierto. Mato ni Asierto, si Las Cañas ang labing suhito sa nahitabo adtong 2004. Kanusa gipasunog ni Duterte sa siya pay mayor sa siyudad sa Davao ang usa ka shabu laboratory dito sa Davao ug gipapatay ang tanang mga trabahante. Ug mao ni litrato sa maong raid sa shabu laboratory nga gipakita ni Asierto. Ingon si Asierto makakorroborate si kanhi police officer Arturo Las Cañas ining iyang kasayuran. Siya kunoy usas nangu sa raid, wa siya motuo pagsunog sa shabu lab o pagpatay sa mga trabahante pero napatay gihapon ang unom ka mga trabahante sa shabu laboratory dito sa siyudad sa Davao. So magtakdo ba ang testimonya ni Asierto o ni Las Cañas o musamot paghamok ni Presidente Rodrigo Duterte? O aron mas luag ang inyong paminaw sa pagpaminaw sa bugat nato mga balita karong buntag arita sa atong CBA TV Sports Patrol. Dunay tulo ra ka duwa ang National Basketball Association karong buntaga. Huybis pas gabi dito sa Estados Unidos. Alas 8 karong buntag, ang Philadelphia 76ers makigsangka sa Toronto Raptors. Alas 10 karong buntag, ang Utah Jazz makigsangka sa Indiana Pacers. O ang Los Angeles Lakers alas 11 karong buntag, Los Angeles Clippers alas 11 karong buntag makigsangka sa Miami Heat. O katapusan namong item nga ibili ninyo karong buntaga ang atong bida segment. Ang atong bida si Frederick de Klerk, kanhi presidente sa South Africa. Namatay siya gahapong adlaw tungod sa sakit nga cancer sa pangidaron nga 85. Apan nganong nahimo siya nga atong bida karong buntaga kay si de Klerk sa height sa iyang gahom pagka-presidente sa South Africa, way makabuot niya. Iyang gipagawas niya sa prisuhan si Nelson Mandela human sa 27 kataas nga katuigan sa pagkapriso. Iyang gibungkag ang apartheid, mo tong sistema sa politika nga ang minority nga puti maoray makabutar, maoray magbuot sa politika sa South Africa. Iyang gitugutan makabutar ang mga itom dito sa South Africa. Ug siya mo'y ni-facilitate sa transition sa power gikan niya nga mo'y nangu sa minority white government ngadto sa gobyerno sa mga itom gipanguluhan ni Nelson Mandela. Ug mao to si Nelson Mandela mo'y nahimong presidente o pangu sa South Africa. Ug labaw tanan si de Klerk nakigtambayayong ni Mandela. Kontra ni sila ha. Puti ug itom. Si de Klerk mo'y pangu sa apartheid, si Mandela mo'y nangu sa protesta batok sa apartheid pero nagkuyog silang duha pag-dismantle sa nuclear weapons sa South Africa. Wa ni masukad mahitabo sa bisan asang nasod. Nga usa ka political leader voluntaryo nga nitahan siyang gahom ngadto sa leader sa oposisyon. Ug iyang giila nga sayop ang apartheid, nga sayop nga ang minoriya nga mga puti maoy moduma sa mayoriya nga mga itom. Ang bugtong world leader nga moambas-ambas ining nahimo ni Frederick de Klerk atong dekada 90 mao si Mikhail Gorbachev, ang leader sa Russia. Siya untay diktador sa Russia, mahimo niya basan unsa iyang gusto, pero dihang nakabantay siya na bangkaruta ang ekonomiya sa Russia kung ipadayon tong ilang sistema nga centralized planning sa ekonomiya. Iyang gibungkag ang komunismo sa Russia ug iyang gipatigbawo ang perestroika. Gideklarar ni Mikhail Gorbachev ang pag-abli sa ekonomiya sa Russia. Of course, dili sila andam, pila kung sila kadekada nga komunista, nikalit lang sila pagkakapitalista, nahagsa ang ekonomiya sa Russia, ang mga kawatan mo'y nakapahimos sa perestroika ni Gorbachev, but nevertheless, si Gorbachev, sama ni de Klerk, nakarealize na dili sila angayan mag-antipara og bika. Nga unsaray diha sila atubangan ang ilang makita. Ilang gitanaw mas dakong hulagway nga panahon na sa kausaban. Atong bida si Frederick de Klerk, puti nga pangu sa South Africa,
ni angkon sayop ang apartheid o gibuhian o gitugyan ang liderato sa South Africa ngadto sa tinuod nga representantes mayoriya sa mga South African sa mga itom si Nelson Mandela. O mao ka tong kahigpitan sa atong Sibya TV headlines. Og ning higayuna, alas 6:31 naman sa buntag, ato ng hangpon ang atong Canadian ambassador to the Philippines nga niya karon ni duaw nato dinhi sa Cebu og makigtagbo siya sa mga representante sa nagkalilaing sektor dinhi sa Cebu. Si Canadian ambassador to the Philippines, Peter MacArthur. Ambassador MacArthur, welcome to Cebu, sir. Thank you, Leo. I'm delighted to be here on your program this morning. I'm really happy to be in Cebu, in the heart of the Visayas region. First time outside Manila for many months. Ever since the pandemic, this is your first out of Manila travel. That is right. I'm spending 3 very intense business days here in your beautiful city. It's an important business center, and Canada has an honorary consul in Cebu, Catherine Rivera. And we also have a visa application center here. And so it's important for us at the embassy in Manila to get out and see the beautiful country that is the Philippines. And I'm actually spending some touristic time as well. I was at the Basilica yesterday. I laid a wreath at your Veterans Monument Park. It's Remembrance Day in Canada. And I had a very good cordial meeting with the acting mayor, Vice Mayor Rama. So I can see many good business connections. I'm meeting many important people in your city, human rights defenders, journalists, academics, business people, and really enjoying my time in your fair city. Your port here is quite impressive. You're obviously an important shipping center for the country and for the world. Your new airport, your new bridge, the country, the city is on the move. Apparently, Ambassador MacArthur, Canada is not one of those countries whose leaders believe that the Philippines starts and ends in Manila. That is so true. My first trip before I presented credentials to the president was to Davao, just before lockdown, where I went to the university and had an opportunity to meet with important players in the capital of Mindanao. And I do want to get out. But this is actually my first big trip out of Metro Manila since arriving. And I have to say that I'm encouraged and humbled by the resilience of the people of Cebu, of the Visayas, and the entire country, getting through with great determination through this terrible pandemic. But the signs are looking much more positive as the world slowly recovers. And this is something that I'm discussing with Filipino colleagues here. I'm struck, by the way, by the distinctive society you have here, the culture, the language, the richness of the newspaper people that I met yesterday. And I think that I can see why many of our immigrants to Canada hail from the Visayas. We never closed our embassy. We accepted over 9,000 permanent residents from the Philippines, even in the pandemic year. And I'm really happy to say that many more Filipino young people are choosing Canada as a place to study at Kirk, at university and college. So the people-to-people linkages, I have to say, Leo, are amazing. There are 1 million Canadians of Filipino origin, and our first Filipina Canadian was recently elected to the Canadian Parliament. Her name is Recky Valdez. She's a banker in the Toronto area. And we had our first Filipino member of Parliament back in the 1990s. He became a minister of Veterans Affairs. So the political dynamic is very good because the people-to-people connections are so strong. Ambassador MacArthur, how is the Filipino community doing in Canada? Filipino community is doing well. We have about 1 million immigrants, Canadians of Filipino origin. We have about 20,000 temporary workers, OFWs, who did not return through the pandemic. They stayed on. They benefited from income support from the Canadian government. Many are working in the healthcare sector, made overtime, and they're doing very well. As kind of an indicator of the health of the community, Jollibee just opened its 40th
restaurant in Canada. They're in expansion mode, and that's always a really good sign that Filipino cuisine is improving our restaurant scene back home. So I think it's doing very well. And you know, almost every second person I meet here in the Philippines has a Canadian connection of some sort, a relative or studied there. You know, it's really quite amazing. We had a Canadian Navy ship visit last month to the port of Manila because you know, the Canadian Navy joins other navies, including the new frigates that the Philippine Navy is operating to protect your exclusive economic zone and to protect your fishers and your territorial integrity. And on that ship, there were about 240 crew, and 11 were Filipino Canadians who were able to show their fellow Canadian sailors how to eat balut, along with the Tim Hortons donuts and coffee. I'm happy to report that Tim Hortons, the Jollibee of Canada, is planning to open in Cebu. They already have a number of restaurants open in Metro Manila. So the Canadian culture and the Filipino culture are coming together quite nicely. So yes, your community, our community of Filipino Canadians is very good. The community in Calgary, Alberta, just last month unveiled a beautiful statue to your national hero Rizal in the city of Calgary. So I think these are very good indicators of the health and vitality of the diaspora there. The government of Philippines operates consuls general in Vancouver, Calgary, Winnipeg, and Toronto, and a big embassy in Ottawa. So yes, we're doing very well. I think relations are improving through this pandemic. Our trade relationship is improving. We're hoping to begin negotiating a free trade agreement in the future, which we think will help the Philippines recover economically from the pandemic. Ambassador MacArthur, what are the basic requirements in immigrating to Canada? Basic requirements would be, you know, there's no quota on, you know, countries. It's very much based on points, on factors. I want to mention at the beginning that the Philippines is typically our third biggest source of immigrants after China and India. Filipino immigrants are relatively successful and very adaptable, working in the north, in all provinces of my country, learning French, and doing very well. So what's important for us is English or French language ability, age, so younger people, of course, education, very important. Now, I want to mention, Leo, that this pandemic year, because we have a target of 400,000 immigrants per year, over 1% of our population, to keep our population growing and to help with our labor market. This past year, we've been allowing those foreigners on our soil who are studying or working temporarily to be fast-tracked for immigration. It's a competition, but for example, we recently allowed up to 40,000 foreign students studying in our country or recently graduated from our country to be fast-tracked as immigrants, because it's very difficult to bring people to Canada from around the world when the pandemic is on and the planes are not flying. And so I suspect that many of the 8,000 students, Filipino students in Canada, or the 20,000 temporary foreign workers, particularly those in construction and healthcare, will have succeeded in becoming new Canadians. And that can be only a good thing. Of course, as the pandemic ends, we'll revert more. And the good news for the people of Cebu is that we have a visa application center here, the only visa application center outside Metro Manila in all of the Philippines. So you're well equipped here in terms of the bureaucratic process of visas, whether for tourism or for immigration. Here in the city of Cebu, the system is well geared to make it convenient and easy. Ambassador MacArthur, I interviewed some of the scholars of this program called Job Start, uh, Yes. which offered them technical skills to uplift their families and their livelihood. And I was pleasantly surprised to learn that Australia is one of the main funders of this program. How was this conceptualized, and how is the implementation?
Certainly, a very good question, Leo. We like other countries, are associated with the Department of Labor and Employment of the Philippines and the Asian Development Bank. Over the past 5 years, we've been funding opportunities for unemployed youth to move into jobs, particularly those with technical training from colleges, for example, who are looking for a job. And now more than ever in a pandemic, this is really important. And we're doing this around the country. I visited a Job Start project in Davao last March, where young Filipinos were being trained on how to teach English remotely to Koreans and Chinese. So actually, later today, I'm visiting a Job Start project here in Cebu. And we are trying to help young people find decent jobs by supporting them and improving their technical and life skills necessary to succeed in today's competitive workplace. So that's an area of development assistance. So my country, since the EDSA People Power Revolution, began an aid program, which since 1986 has partnered with Filipino organizations, not just government, but also civil society, NGOs, to contribute $1 billion to the success of the Philippines as a democracy, a fast-growing country. We want the Philippines to succeed. As I say, of all the ASEAN countries, we are closest to the Philippines. The only ASEAN city with direct nonstop flight connections to Toronto and Vancouver is Manila, is the Philippines. So we're celebrating 35 years of development assistance. Currently, we are very focused on helping women, young girls and young women, their health, their maternal and family planning health, as well as their economic empowerment. I met some leading women from Cebu yesterday. I met the Queen of Chocolate, Raquel Chua. I met your Olympic marathon runner, Mary Joy, who first qualified as an international Olympic marathon runner at the International Marathon in my country, in my capital city, Ottawa, Canada, in 2016. In 2017, she won the half marathon, also in Ottawa, Canada. And I met a celebrity pastry chef, Chef Jade, who's just come back from Dubai. And these are examples of young Filipinas, like the elected to parliament, who are showing that women, when empowered, can be very positive influencers in our society and can help the country succeed. You, unlike my country, have had women presidents and vice presidents. I have met a number of female senators and members of your House of Representatives, and they're all very switched on, very ambitious, desiring to change the country. So I'm really pleased that the Philippines in Asia ranks #1 for women's empowerment. Certainly ahead of many advanced Asian. The Filipino people, and when I say people, I mean men and women. Ambassador MacArthur, what should Cebu do to attract more Canadian investors? Excellent question, Leo. Today in the Senate, there's consideration of important economic reform bills, which we think would make it more attractive for Canadian and other foreign companies to come in and create jobs, create exports, and increase tax revenue for the government of the Philippines so that you can improve your schooling and your healthcare. I'm happy to say that Sun Life of Canada, your first insurance company 125 years ago, but also Manulife, another Canadian insurance company, TELUS International, a very big BPO company that just opened its 7th delivery center in Iloilo. They have 6 already in Metro Manila and the 7th in Metro Manila. In Iloilo, employing 300 people. You need more of this investment. We have a number of Canadian companies that would like to move into the Philippines because of the talent of your workers, the work ethic. You have very strong English language skills, technical abilities. At my embassy in Manila, our 7th biggest in the world, we benefit from the quality of the Filipino workforce. In fact, you'd be surprised to know that the embassy in Manila is big because it supports all of our embassies in Asia for financial, procurement, human resources. Why is it in Manila and not in Tokyo or Sydney, Australia, or Beijing, China, or Shanghai? It's because
of the Filipino workforce. Asian Development Bank's in Manila for a reason. Same thing. So if you are able to improve the conditions of work for a company, they will come in. And you need to be more competitive, in our view, with Vietnam and Malaysia that already have free trade with my country through the comprehensive Trans-Pacific partnerships. That's why a free trade agreement between ASEAN and Canada will benefit the Philippines. We have an economic study to show that tariffs on everything from seafood, you're a big exporter of seafood to my country, or fruit, or electronic components. By the way, we're a very big important market for your coconut products. I love the Cebu mango when I'm here, the dried mangoes. A very interesting product. I'll be bringing, when I go home for Christmas, a whole suitcase of Cebu mango with me. So this economic reform that the Senate is poised to approve, we hope, will make it more attractive for our companies to come in the mutual interest. They will bring management. We have a free trade agreement with the United States going back to the 1980s. There was a time when Canadians thought, oh, the Americans are so big. We have a big neighbor. You have one too. We needed to engage better without our national security being put at risk, without our industries being taken over. We took a risk. It's paid off in spades. We have a much stronger economy because of our free trade, not just with the United States, but now with Mexico. We're the only G7 country with free trade with all other G7 countries, from Japan to the UK, to the United States, to Australia. And it's very good for job creation. And we think for part of your economic recovery after the pandemic, opening up your economy will be good for the consumers and good for those young people we were just talking about in the Job Start program to find jobs. It's really the way to go. And I'm hoping that the current administration and the Congress in its final weeks will make that bold and decisive move, because the world will notice. The world will say, the Philippines is open for business. We're heading there. I was been to Subic Bay, and I've been to Clark, and I've seen Canadian companies manufacturing things in this country, not just in China or Vietnam, but they find that that increasingly they're becoming more aware of the advantages of the Philippines, and that can only be a good thing. Ambassador MacArthur, the Philippines, like Canada, had trouble in the initial rollout of COVID-19 vaccines, but you were able to recover and catch up. What learning should we learn? What lesson should we learn from your experience? Another excellent question. I'm very happy that your viewers here in Cebu are learning through your excellent questions about how we're trying to do things together. Well, we're 85% vaccinated today. We don't produce any vaccine in Canada. We early on ordered from 7 different vaccine suppliers in August 2020 without knowing whether any of these vaccines were safe or would work. Happily, 4 of the vaccines that we have are working: AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, and Moderna. And so we ordered early. We paid a lot of money, and we have excess vaccine. I'm happy to report to your viewers that through COVAX, the international mechanism to share vaccines with other countries, because until we're all vaccinated and safe, the world is not safe. And I mentioned those people-to-people connections, so all the more important for your country to recover. So through COVAX, Prime Minister Trudeau has committed to donating at least 40 million doses of mRNA vaccines to developing countries. So some have already arrived in your country as part of the COVAX deliveries, and more will come. We're on the verge of announcing more PPE because this is a long-term problem. It's not going to go away quickly. We're going to have to learn to live with the virus, and we're going to have to be wearing a mask. Happily, not face shields as much, but masks. And what we worry about the most, Leo, is the children, getting them back to face-to-face classrooms. It's starting here. The Philippines is a bit behind other countries, I have to say, but the signs are there where the IATF and the government of the Philippines are moving in that direction. You're the only country that has not had classroom learning for all these months. I can report to you that in Canada, we have our elementary, high school, middle school, and universities are open face-to-face. It's working, given our high vaccination rate.
And I also want to report to you that Canada's border is open to Filipino travelers for tourism. To get to Niagara Falls, a Filipino who has one of the 4 vaccines I mentioned is able to travel to Canada after PCR tests here without any quarantine and can visit my country without any restriction. This is as of September. This is a recent development. Now, anybody with Sinovac will have to quarantine for 2 weeks, and that's an inconvenience and a cost that nobody wants to bear. So those of your viewers who have friends and relatives in Canada, I'm hoping that the same is true, that we're a green country one day at 85% vaccination rates. We hope to be on the green country list. Currently, Canadians are having to quarantine in your country. So I'm hoping that as things develop here, the NCR is very high on vaccination rates. I see Cebu is now over 50%. Congratulations. I congratulated the acting mayor yesterday about this wonderful news. The important thing is getting the vaccines out into the countryside, to the villages, up into the mountains, where vaccine hesitancy is higher and the cold chain is weaker. So we're hoping that the new vaccines that we're contributing will be important. I would say, finally, in answer to your question, testing and tracing is so important. I think that that needs to be more of that here in order to deal with outbreaks. The good news is once you're vaccinated, no matter what vaccine you get, you're not going to go into an ICU and you're not going to die. And that's good news. We're going to have to, it's a bad flu if you get it with a vaccine, but you're not going to head into the hospital. And that's so much better than last year. You know, 2022 is going to be a much better year, Leo. I think things are looking up. I know that Filipinos are eternally optimistic. I see that. I see the traffic picking up. The vibe out there is that things are on a roll. You've got a big important year next year, 2022. You've had a great year with the Nobel Prize for Maria Ressa going to a Filipino. I've got a gold medal first at the Olympic Games going to your excellent weightlifter, Dizan. I think, things are looking really good, and we're quite excited that this democracy of yours, with the importance of the free press, the media, helping with accountability and transparency, helping Filipinos make an important choice. Over 65 million are registered. That's an incredible number. My population is 37 million. We just had an election. We don't have that many voters. So we are cautiously optimistic that Filipinos in May 2022, it's a very important election for you. A pandemic, an economic crisis. It's a turning point, and the world is watching. And because Canada, in the words of President Duterte, we are old friends with enduring ties. And for that reason, we are very much looking forward to 2022 as an important breakout year for all of us as we escape this terrible pandemic. Ambassador MacArthur, we have lots of questions from our viewers, but obviously we could not accommodate all of them. One of them, Muix Flores, an artist, is asking, how about artists and painters? How could they exhibit their work in Canada? Well, in the digital world, of course, more and more art is being exhibited through digital purposes, and I've seen you've got art auctions in Manila, I'm sure here, that are online. You can contact the Filipino Embassy and its consulates in Canada. The Department of Trade and Industry has a very good senior trade commissioner sitting in Toronto who might be able to help an artist break out. I'm happy to say that we are supporting our embassy currently, a Filipino film team that are going to be making a film in Canada. They need a winter background, and they've chosen to come to Canada. I think they want to see Niagara Falls frozen as a background. So in creative industries, there's tremendous possibilities. I'm happy to say that we have one of our top animation companies in Vancouver has a contract studio in Metro Manila, because you have in creative arts some very talented people in animation and in filmmaking, as I say. I mean, you can see Filipino films on Netflix, for example. That's an area that we should develop more. And as our borders open up, there's a greater opportunity for artists to visit Canada, even as tourists, and look around and check out the artistic scene. The Toronto International Film Festival is a world-leading film festival, and in the past year,
a Filipino film was shown there. So these are good signs of cultural connections. Ambassador MacArthur, you have a full day ahead in Cebu today. But before we let you go, last two questions, sir, if you don't mind. First of the two, diplomacy has obviously become more challenging because of these populist leaders all over the globe. Yes. How do you keep your poise and hold your tongue in view of statements that are obviously fake news and just designed to outrage people? Another excellent question. A tough one. All I can say is that in the world of diplomacy, we seek to advocate in the mutual interest quietly. We seek to listen and to understand, and not to always be in broadcast or missionary mode, but to seek to bring parties together through logical, evidence-based reasoning. So Canada has very good relations with the foreign ministry of your country, with other important ministries. I've had the pleasure of engaging, and your secretaries and your members of Congress are very accessible compared to other countries I worked in. And if it's in the interests of the Philippines, we seek to inform and advise that in our view, in our Canadian experience, we want you to succeed. We think this is maybe the way to go. So it gives Philippine decision makers some options. They're always very curious as to how we do federalism, your cha-cha idea, for example. There's interest in how you're increasing power to LGUs. So there's an interest in how do we do that in Canada? We have 150 years of experience. We're happy to share that kind of information. So behind the scenes, quietly advocating. I'm doing that here in Cebu, meeting with human rights defenders. I'm meeting with politicians, journalists, academics. We had a very good discussion last night about climate change. Your country is the most affected, one of the most affected by these extreme weather, climate change disasters. I was in Catanduanes and Albay and saw the tremendous damage that the typhoons did last year. And you've got great scientists here. And so one of my jobs is to link your scientists and your politicians and your academics with Canadians, because together, putting brains together, we can solve the world's problems more easily. So I make sure to, as a diplomat and a guest in your country, meet politicians of all stripes. I don't pick and choose because my job is to learn the country, to understand the country, and to try and, where I can, connect dots in the mutual interest. In the morning when I wake up, I listen to the Canadian news, and then I dive into the Filipino newspapers. And I'm always looking as a diplomat for connections that help the Philippines and Canada, my country, advance together. So that's the nature of modern diplomacy. We use social media a lot more than we used to. We have many digital conversations. I've met most secretaries in the cabinet digitally because of the pandemic. But I do have some ability to call on. I called on the vice president last year, for example, as a courtesy, and I met with the president when I had to present credentials. And you know what I find most interesting, I have to say, is that mayors and governors increasingly have important powers and influence at the grassroots level. And for me to get out of Imperial Manila into the heart of the Visayas is so interesting and stimulating. I am definitely coming back to your city. There's a lot of really interesting things going on here. So with that, I thank you very much for the time. I'm delighted to be invited on your program. And the final question, Ambassador MacArthur, is from our viewers. And this is the most popular question, apparently. How are you related to our General Douglas MacArthur? You're talking to a history nut. I want to get to the beaches of Leyte next year when the pandemic is over. I don't have any relationship, unfortunately, but I did go to Corregidor. I did serve in Tokyo, Japan, where every man over the age of 50 would look at my business card and say, Makasa, oh, yes. But nobody below the age of 50 remembered who General MacArthur was.
So at the Corregidor and hopefully at Leyte in 2022, I like to follow the course of this American general who was so important to the liberation of your country. In fact, I took part virtually in Leyte just 2 weeks ago for the 77th anniversary of the landings at Leyte. And, you know, I was so honored by the Philippines. They raised the Canadian flag and they played the Canadian anthem alongside the United States, Japan, Australia, the United Kingdom. We have actually Canadians buried in Manila who fought. They were volunteers to the US Army. They fought here to help liberate your country. But most of our Canadians died with the Canadian Armed Forces in defending Burma, defending Hong Kong, and in the Korean War, of course, in the later after World War II. So I'm really touched by the fact that we were recognized there. And so no direct relationship. MacArthur means son of Arthur. And one could say that General MacArthur thought he was a son of King Arthur and behaved in such a way. But he's an important hero for your country and working with Filipino resistance. We shouldn't forget the Filipinos who fought in the hills against the Japanese occupation. They were crucial to your liberation. The Americans came in, joined forces with Filipinos, and together made your country the modern Philippines that it is today. Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur, daghang salamat sa imong pakiguban namo karong buntag. Salamat po. Merci beaucoup. Mao to si Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur. Daghang salamat sa imong pakiguban namo karong buntag. Mao ni si CB nga padung na mamahaw. Mo-greet sab ninyo og good morning og pasaylua sa mosulod natong programa na langay ta og kahuman pero ato lang gihatagag higayon si Canadian Ambassador to the Philippines Peter MacArthur sa iyang, I'm sure makabenepisyo mo niya atong daghan kayong kasayuran nga iyang gihatag namo. Daghang kay salamat sa iyong padayon nga pagpakabana og pagtugkad sa mga implikasyon sa labing mahinungdanon mga panghitabo sa atong palibot aron kitang tanan makaangkon sa kahigayonon pag-umol sa labing gawasnon, labing makiangayon ug labing lig-on nga baruganan. Og mao kadto ang among baruganan. Bisan ang huya bang uban. Daghang salamat sa imong pag-iguban.